కనిపిస్తుంది సార్ స్క్రీన్. కంట్రోల్ తీసుకుంటాం. హాయ్ శ్రావ్య, you are second time joining this class, right? I mean very first you joined, right? Hello? I'm not able to hear you. Okay, coming to our class, like yesterday we done inserting regarding to the table, right? So the same we need to do for update today. So before doing update, we need to learn something about grid view, because for a grid view we need to display some custom columns, right? So where is our grid view student registration? No. Here in grid view, like we are seeing multiple things here, like the first one is ID run its hour is common to any control, okay, and the back color it is for the grid view, which we added yesterday. It is not required. If even it is there, no issues. Just next, if you are seeing here, allow paging true is there and page size is 1 and 1 is there, okay, and moving back to 5. Next, and we have some other property, auto generated columns. Okay, what is auto generated columns is, whatever the data table we are binding to this grid view, that columns will be available, that only columns, those columns only will be binded to this grid view. But if you want to write some custom columns, we need to write with our own, and we need to make these auto generated columns equals to false. Okay, by default it will be true. So whatever the data table we are binding, that is coming to, that is rendering to this grid view. Now let's see, just for reducing the complexity of these major lines, I'm removing all this at this moment. Later we will add. Okay, once we are done, we know how to add, right? Next, we need to make sure the column section should be inserted. Okay, so because we are writing our own columns, so I'm taking the column section. Here we should take ASP template field. Okay, so in the template field we need to write our own controls there. Item template. Okay, here what is the first thing we want to display? It's a employee ID.
let's suppose. Okay, so that employee ID should be like, if I click the employee ID, it should be editable. Okay, so I want to take one link button here. Okay, and the text is employee ID, right? So how I will put employee ID here is, like, for that some binding expression is there. Okay, eval of, so what is the column name we are getting from the database? That column name we need to here put here. This is the store processor which is giving you the columns. So this is nothing but, so here I don't think we are getting the employee ID. Are we getting employee ID? No, we are not getting employee ID, right? So let's make this as, let's add another column here. How to add? Is dot emp ID. Oh, it is student, right? Student ID. Fine. Why I am talking about employee here? Method name is employee. All are students only. Okay, fine. In the Google response here, employee ID, employee ID, student ID. So if student ID add, right? After this, I need to click F5 to alter this store processor, so that I will get student ID also. Okay. And this will be like a field value, I mean TD value. Okay, so for this TD, what is the TH? Okay, header. So header you can give here, header text, not here, here. Header text. Okay, student ID. Next, like this we want to create multiple columns, right? So I need to copy paste everything. Like each template field will give you a TD kind of thing. Okay, so it will generate a TD. What I'm doing here, student name, alumni, country name, right? Student name, alumni, country name.
I'm putting this as a label. It should not be like a link button. Okay, no action will be happen if I click this button even, if I click this label even. Okay, and what is next? And again label ID LBL alumni. Okay. LKB link button, right? Else LB we can say link button student ID. Next. Country name. And the Country name. Country name. ఇక్కడ కంట్రీ నేమ్ అని ఉండదు అప్పుడు. Courses, fee, gender, right? Okay. Okay. So what is happened, like we created all the TDs and dynamic template fields. So each template field have its own header text, and it will be like give you the required fields into the browser. Okay, so automatically this link button and label will be inserted into a new TDs. How many of the count is there in the rows? In the database, what is the row count? 2, right?
So it will create T2 TRs. Okay. So let's see that within runtime. That's this will do actually. Okay, see, we got everything, right? Student ID, name, alumni, country, name, courses, fee, gender. And if you observe here, like what will be happened is, I'm inspecting this element. That means, as I told, like it will create two tiers for the data, and the first tier is for header row. Okay, whatever the header we have given. On mouse over of this tier is highlighting this header row. If you observe here, right? See, right? And if I mouse at the second row, it is the first row. Okay, and each TD will give you the element whatever we have given. See, first one what we have given, it's a link button. So a link button will be like a hypertext. So like that it will be convert a link button to a anchor tag. Okay. So and ID what we have given, LBL student, right? But it will not become same here because LBL student we have given only for one field. Like but here dynamic. Okay, connection established. Hello. On. Yeah, connection last time. Okay. మళ్ళీ అనేది విన్నారా? మొత్తం వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందన్న.
హలో. అన్న ఇందాక ఎక్కడి వరకు వచ్చినాం మనం, అంటే డిస్కనెక్ట్ అయింది కదా. సో నేను ఎక్కడి వరకు, మీకు ఎక్కడి వరకు అర్థమైంది? ఇది ఆటో జనరేటెడ్ ఐడి ఇస్తా అని చెప్పా కదా, అక్కడి వరకు విన్నారా? ఓకే ఓకే. సో ఇది 5 నెంబర్స్ ఉంటే 5 ఈచ్. ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, 5 లింక్ బటన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఈచ్ లింక్ బటన్ కి మనం ఒక లింక్ బటన్ కి ఏం పేరు పెట్టినాం? ఎల్బి స్టూడెంట్ ఐడి అని పెట్టినాం, రైట్? సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 5 రోస్ ఆర్ n రోస్, 100 ఉన్నా కానీ అది ఏం చేస్తుంది? 5 లింక్ బటన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా. సో దానికి అన్నిటికీ ఒకటే ఐడి ఉండకూడదు ఎప్పుడైనా సరే. ఒక కంట్రోల్ క్లాస్ అయితే ఒకటే ఉండొచ్చు, బట్ ఐడి ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్. సో గ్రిడ్ వ్యూ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ యూనిక్ ఐడి బై అపెండింగ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ లైక్ దిస్. సో మెయిన్ కంటెంట్ అనేది మాస్టర్ పేజ్ కంటెంట్ ప్లేస్ హోల్డర్ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ గ్రిడ్ వ్యూ స్టూడెంట్ అనేది మన గ్రిడ్ వ్యూ ఐడి ఇది. ఓకే, ఇది కంట్రోల్ ఐడి. ఈ _0, 1, 2, 3 అనేది ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ఫర్ దిస్, వాట్ షుడ్ బి ద ఐడి? 0 ఉండాలి. మెయిన్ కంటెంట్, యాక్సెస్ పోయింది కదా, యాక్సెస్ ఇస్తాము. 1 minute. ఓకే, సో ఇట్లా ఇక్కడ మెయిన్ కంటెంట్ గ్రిడ్ స్టూడెంట్ ఐడి ఎల్బి స్టూడెంట్ 0 అయితే ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో అట్లా మనకి ఇండెక్సింగ్ బేసిస్ ఇట్లా ఈ ఒక్క లింక్ బటన్కే కాదు, ఎనీ ఐటమ్ ఇన్ దిస్ గ్రిడ్ వ్యూ రో. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మేల్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్స్ a gender, right? So it should be like gender _0. See, LBL gender _0. అట్లా ఎంత దానికి వెళ్ళిపోయినా అనుకో, 7th రికార్డ్కి వెళ్తే LBL gender _6 అని వస్తుంది. అట్లా ఆటో జనరేటెడ్ ఐడి ఇస్తుంది అన్నమాట గ్రిడ్ వ్యూ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ వి హావ్ లెర్న్ హియర్. సో లేబుల్ అంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద స్పాన్. లింక్ బటన్ అంటే ఇట్స్ రెండర్డ్ యాజ్ యాంకర్ టెక్స్ట్. ఫైనల్ గా మనం ఏం కంట్రోల్ తీసుకున్నా దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ హెచ్టిఎంఎల్ ఏమంటారు, హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ లాగానే రెండర్ అవుతుంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఎల్బిఎల్ ఫర్ దిస్, ఐ మీన్ లేబుల్, రైట్? బట్ ఇట్స్ కమింగ్ లైక్ స్పాన్, right? So span is an HTML element, anchor is an HTML element. P button, it's a server side control. Now how it will be converted? It will be converted to input type button. Submit. See, input type submit. అట్లా మనం తీసుకున్న ASP.NET కంట్రోల్స్ అన్ని సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్స్ అన్నమాట. మనం కోడింగ్ కోసం ఏమంటారు, కోడ్ బిహైండ్ ఫైల్ యాక్సెసింగ్ కోసం, నెక్స్ట్ దానికి కొన్ని డైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఆటో ఇంటెలిజెన్స్, వాటి కోసం మనకి అవి సర్వర్ సైడ్ కంట్రోల్స్ అన్నమాట. సో వన్స్ పేజ్ ఈస్ రెండర్డ్ ఇన్ టు ద బ్రౌజర్, దోస్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద HTML ఫార్మాట్. Got it? Now what is our intention? We need to make this record as editable. Let's suppose I wrongly entered the Vira's record with some wrong details with the fee, about fee or something, whatever it is. Alumni ఎందుకు 1 వస్తుంది? What is given here? Alumni అంటే ఓల్డ్ న్యూ అట్లా పెట్టలేదా మనకి? మరి అక్కడ ఎందుకు అట్లా వస్తుంది? ఈస్టర్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? KLUMNI.
Why it is coming like that? ఇక్కడ అల్యూమిని మార్చలే మనం. దట్ ఈస్ రాంగ్. అది స్టూడెంట్ ఐడియా ఇస్తుంది. ఓకే, ఏఎల్ ఇక్కడ ఏఎల్ ఎంఎన్ఐ, రైట్. ఇంతమంది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. యూ షుడ్ give some response whenever we are doing like this. ఎంప్లాయీ అంటే నేను మార్నింగ్ కనెక్ట్ కాగానే ఒక్కళ్ళనే ఇది స్టూడెంట్ పేరు అని చెప్పట్లేదు. కాపీ పేస్ట్లో అల్యూమిని మార్చలేదు, దానికి రెస్పాన్స్ లేదు. న్యూ వరల్డ్ వస్కి ఓకే. సో now this record should be editable. Now I made it as a link button, so that means it will not give you all these records here. We need to write some code here. Okay, so what is that code? Whenever you click that link button, some action should be happen. Okay, some event should be generated. So based on event, I'm stopping this. So in that event we need to bind the controls from these values. Okay, so let me tell you how we do that. This is a link button, right? So for this link button there is a on command event. Okay, on command event. So in this on command event you will generate the event. F7, if you go and see, you will be able to see the event also, right? Now going back to that, here this command will be expect two things here. Okay, command name. Okay, so what's the command name? Like I want to make this as editable. You can give anything command name. Okay, command argument. So did they give you so this is the command argument value. So whatever the value I want to take, like own attributes also here. So till now whatever we are seeing, these are the inbuilt properties or attributes, right? So ID is inbuilt for this link button, command name, command argument, text, run at server, all this. So now you are going to see a new custom attribute. So what is a custom attribute? If you want to build your own attribute, let's suppose I want to make this link button should have the value of the student name also. Okay, student name, like this. So it's become a custom attribute for your link button. See, name. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైనా రాయొచ్చు, ఇది కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్ కదా, వీ కెన్ రైట్ ఓన్లీ నేమ్ ఆల్సో హియర్. స్టూడెంట్ నేమ్ అని రాయొచ్చు, STUD నేమ్ అని రాయొచ్చు, ఎస్ నేమ్ అని రాయొచ్చు, because it's a custom. But here this name should be matched with the database stored with the return column name, alias name I can say. Okay, and here alumni. T ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది?
లేదు లేదన్నయ్య చెప్పారు కదా ఇప్పుడు అక్కడ నేమ్ మ్యాచ్ అవసరం లేదు ఒక్క ఓకే ఓకే అంటే నువ్వు నీకు చెప్పిన తర్వాత టెక్స్ట్ వచ్చింటుంది. సో నెక్స్ట్ అట్లనే అల్యూమ్ని మనం ఏమైతే ఈ లింక్ బటన్ పెట్టినప్పుడు పాస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో వాటన్నింటినీ కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్స్తో పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో ALUMNI అల్యూమ్ని లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇట్లా కొన్ని పెట్టుకున్నాం ప్రస్తుతం. సో ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి కంట్రీ నేమ్గా COUNTRY కంట్రీ నేమ్. Courses fees. కోర్సెస్ COURS ఇక్కడ కోర్సెస్ రాలే కదా. ఓకే, లెట్స్ రైట్ ది కోర్సెస్. fee next. Okay. Gender రాసిన అనుకుంటా ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఇట్స్ ఫైన్. I have almost recovered everything. స్టూడెంట్ ఐడి మళ్ళీ వచ్చింది రిపీట్. టెక్స్ట్ అది ఓకే సారీ ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ అల్యూమ్ని కంట్రీ నేమ్ కోర్సెస్ జెండర్ ఫీ. ఓకే, అన్నిటికీ సేమ్ ఉన్నాయి అల్యూమ్ని కంట్రీ నేమ్ ఫీ. ఓకే, that's it. We created our custom attributes. Now we need to use this for binding to the text box controls or our form controls basically. Okay, so how we will do that? I am writing some try-catch block here first of all, and within the try block I want to write my code. Okay, so if of e dot command name, okay, double equals to what is the command name we have taken? Edit. Okay, link button LKB sender. Okay, I'm just taking one more link button here so that I can get the attributes from the grid view. So how it will come? Link button sender. Okay, so what this means, if you observe this command event, it has two parameters, right? So one is object sender. The sender is nothing but which element filed this event. Okay, so there is the sender, right? So the sender I am now the sender is we know what is the sender, link button. So I am converting that object sender to a link button. Okay, LKB instead of sender I can write edit. Okay, let's use same prefix. అక్కడ LB అని పెట్టినాం కదా, ఇక్కడ కూడా LB అని పెట్టాం. LB edit. Okay, now we got the link button. మనం ఇంకేం చేయొచ్చు, వీటన్నిటిని తీసుకొచ్చేసి we need to rebind actually, right? అంటే ఇక్కడ string.empty కాకుండా we need to make what it was there in the grid view row. So LB edit
dot attributes. Okay, attributes of string key అంటే attribute name అన్నమాట ఇక్కడ courses మనం పెట్టినట్టు రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫీకి ఫీ ఇదేమి స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది ఏముంటుంది ఇక్కడ ఐడియా ఉందా? స్టూడెంట్ నేమ్ అర్థం కాదు. స్టూడెంట్ నేమ్ ఎస్టీడీ నేమ్ ఇది మనం తీసుకోవాల్సింది attribute. So what we are trying to do, we are getting the attributes, right? So our custom attributes, we should able to read them. Now మనకి ఇక్కడ వరకు వచ్చినాయి. ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బాక్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా బైండ్ చేసేస్తాం. ఫైన్. In our case, there are rest of the controls with drop down and radio button also. Okay? So drop down తోటి మనం ఏం చేయొచ్చు? We should not clear here. Like we should select the అంటే మనం అక్కడ ఏది సెలెక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని ఫిల్ చేయగలగాలి. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ. DDL country dot items, okay, dot find by text. Because we are getting the text, I should be able to get the text here. String that country came to text, whatever the text I am getting from this. Country name. Okay, so I need to give country name. Okay, in the same manner, DDL gender కూడా అంతే. DDL. Okay, first clear selection అనాలి. తర్వాత ఫైండ్ బై టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి డాట్. ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి ఐటమ్స్ తో ఫైండ్ బై టెక్స్ట్ అన్నప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ఉన్న కంట్రీ నేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చైనా వచ్చింది అనుకో, చైనాతో ఉన్న ఐటమ్ ని వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అనమాట. ఓకే, అది వచ్చిన తర్వాత వీ నీడ్ టు రైట్ సెలెక్టెడ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ. ఓకే, లైక్ దిస్. అది ఈక్వల్స్ టు ఓకే. సో మనం ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇంకో ఐటమ్ సెలెక్ట్ అయి ఉండకూడదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ మల్టీ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ డ్రాప్ డౌన్ అనమాట. ఓకే, ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ క్లియరింగ్ ది సెలెక్షన్ ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ ద country which is associated to this row, that country I am finding from this drop down. Okay, find by text, and I am selecting that with the help of making it true. Okay, అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఓకే ఇది ఒక్క నిమిషం, ఇదేమో మనం దీనికే పెట్టాలి, అంటే DDL కంట్రీకే ఇది పెట్టాలి. DDL కంట్రీని మనం ఇప్పుడు సేమ్ కోడ్ దీనికి కూడా రాస్తాం, దీనికి జెండర్ కూడా. ఓకే, అంతే. సేమ్ RBL లో మళ్ళీ ఇది రేడియో బటన్ లిస్ట్ కదా. ఓకే, లిస్ట్ అయితే సేమ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో RBL దేనికి RBL అల్యూమినియం స్మాల్ రాష్ట్రమా. ఓకే,
LUMNI. Okay. So I hope we are done. But ఇక్కడ నాకు డౌట్ ఏంటంటే మనం మేబీ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం రాసినప్పుడు అంటే ఏ స్టెప్ పేజ్ లో స్మాల్ ఓఎల్డి అట్లా రాసుకుంటాం. రైట్. లెట్స్ గో ఆన్ సీ ఇన్ ద ఫార్మ్. మేల్ క్యాపిటల్ ఎమ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ అంతే. కానీ ఇక్కడ ఎట్లా వస్తుంది? సో దట్ ఆల్సో బికాస్ టెక్స్ట్ తోటి మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఇది ఎమ్ వరకు ఓకే, క్యాపిటల్ ఎమ్ ఓకే, ఫీమేల్ వచ్చినప్పుడు చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ లేకపోతే ఇక్కడ ఓకే, ఇది ఐ వాంట్ టు సే దిస్ వన్. ఇది ఏముందో అదే ఉన్నది, ఎందుకంటే కేస్ సెన్సిటివ్ సి షార్ప్ వచ్చేసి. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓల్డ్ న్యూ అనేవి రెండు కూడా క్యాప్స్ లో రాసేసినాం త్రూఅవుట్ ది వర్డ్. ఇక్కడ ఎట్లుందో చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఆల్. ఇవి రెండు ఎట్లున్నాయి అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఒకటే క్యాపిటల్ లెటర్స్. రైట్. సో ఐ చేంజ్ దిస్ టు F5 కొడుతున్నా. So it should be altered. Okay. Now if I click break, if I put breakpoint, it should come here, right? Let's see what is happening. Till now what we are doing, we are only giving the option to edit that particular record. We are not doing any update. Okay. So what we are doing is from grid view to form controls, how the controls values will be binding, we are checking. Okay. Now ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లిక్ చేస్తే 2ని క్లిక్ చేస్తే నరేంద్ర రవి కాదు my intention was. Let's check one by one. If we that command name, because it's edit only, so it is coming into this F5. Okay. Next. See, text box values are bind equally. .NET fee ఎంత 2000 fine. Narendra. Yes, Narendra Adhikar was clear. Now DDL country ni నేను clear selection చేస్తున్నా. Okay, clear selection చేసి ఈ DDL country లో items లో I want to find country. Which country? నిన్న మనం ఒకటి నేర్చుకున్నాం, right? So if you want to dynamically see what value, what output will come for this particular code block, ఎట్లా right click చేసి యాడ్ వాచ్, క్విక్ వాచ్, యాడ్ వాచ్ పెట్టచ్చు, క్విక్ వాచ్ చూడచ్చు. యాడ్ వాచ్ అయితే మనం ఎప్పుడు చూసుకోవచ్చు కింద, క్విక్ వాచ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇండియా అని ఉంది. సో డ్రాప్ డౌన్ లో ఇండియా అనే వాల్యూస్ ఉంటాయి, అంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఐటమ్స్ లో. ఇండియా అనే ఆప్షన్ ఉంటే ఆ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాం మనం. రైట్. See, it was selected. Next, same for gender also. It should be selected. Same for alumni also. Yes, all are correct. Now, after clicking F5, I should see the form is filled with the proper results. Oh, 1 minute. The review file event was hitting which could not handle. Oh, ఇది ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఆ ఈవెంట్ అవసరం లేకపోయినా అది పెట్టమని అడుగుతున్నా. సో వీ నీడ్ టు కీప్ దట్ అవైలబుల్. సో సమ్వేర్ అంటే ఇక్కడ రో ఎడిట్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నయ్య ఈవెంట్ అకార్డింగ్ టు ఎర్రర్ అట్లనే ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే
రో ఎడిటింగ్ అనే ఈవెంట్ ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలన్నమాట. అంటే దట్ మీన్స్ అది రాయకపోయినా పర్లేదు, జస్ట్ దాన్ని మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆన్ కమాండ్ వాడినాం కాబట్టి. వన్ మినిట్, నాకు కాల్ వస్తుంది. హలో, కోటి చెప్పు. సందీప్, యాక్సెస్ వాళ్ళు చూడ ఒకసారి. సందీప్, కంట్రోల్ ఏంటనే? అర్థం కాలేదు. కంట్రోల్ రావట్లేదు.
నాకేం అర్థం కావట్లేనే మీరు చెప్పింది. కంట్రోల్ రావట్లేదంట. కంట్రోల్ రావట్లేదు. సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ రిక్వెస్ట్ పెట్టాను కంట్రోల్స్ కి. అది స్క్రీన్ లోకి వెళ్తే అక్కడ కంట్రోల్ అని ఉంటుంది కదా, కంట్రోల్స్ పెట్టాను. ఆల్రెడీ స్క్రీన్ సరిపోయే మీదకే ఉంది. అది కీబోర్డ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయేమో చూడు ఒకసారి, కింద ఉంటుంది. షేర్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ విత్ కృష్ణకాంత్ అని చెప్పి పెట్టాను, సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఉంది కృష్ణకాంత్ యాస్ కంట్రోల్స్ ఇప్పుడు వచ్చింది. కాదు ఇక్కడ మరి బ్లూ బాక్స్ ఏదో వస్తుంది, మీకు కూడా అట్లనే వస్తుందా? మాకు కూడా అంతే వస్తుంది. దానివల్ల ఓకే ఇక్కడ వచ్చింది, కానీ ఆ బ్లూ బాక్స్ దాని నుంచి నేను ట్రై చేస్తున్నా. ఓహో ఈ నేరేటర్ రా. ఓకే నాన్న, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓకే. ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే ఆన్ రో ఎడిటింగ్ అని ఉంది కదా, సో దీన్ని మనం ఒక ఈవెంట్ జనరేట్ చేసేసి ఈవెన్ ఇక్కడ ఏం రాకపోయినా సరే ఇది సరిపోతుంది. ఏందమ్మా కరెంట్ పోయిందా? ఎట్టు బాగానే వస్తుంది. కరెంట్ ఉన్నప్పుడు రాదు కానీ ఎట్టు కరెంట్ లేనప్పుడు వస్తుంది. ఓకే లెట్స్ పుట్ yeah, we got it. See, Narendra.net Bootstrap, right? Mail, India, something, whatever we have here. Now, what is our intention? Like, edit is done. We need to update this record. Okay. So, update cheyalanappudu we need to go for some other button. Update. Sorry. We can use the same save button also. ఓకే, కానీ మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది సేవ్ అవుతున్న రికార్డా లేకపోతే అప్డేట్ అవుతున్న రికార్డా అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, ఓకే వీ కెన్ గో ఫర్ సమ్ హిడెన్ ఫీల్డ్. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ దట్. TR. Okay. So let's learn some new control here. Okay, that is nothing but TR TD hidden field. Okay, so what is hidden field? We can keep some value in this hidden field. It can be a string or a integer or some kind of string, you can say. It will not be visible to the end user. Okay, with the help of this hidden field we can write some logic whether this activity is a editable activity or a saving activity, like that. Okay. So hidden field lo ఏమన్నా వాల్యూ స్టోర్ చేసుకొని is
save action. Okay, let's suppose అట్లా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఓకే, రన్ ఎట్ సర్వర్ ఇది కామన్ అన్నిటికీ. ఐడి రన్ ఎట్ సర్వర్ అనేది కామన్ ASP.NET కంట్రోల్. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ వాల్యూ అంటాం దీనికి, వాల్యూ. ఓకే, సో వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ I'm giving it is saving action, and by default yes it is saving action. Okay, so అందువల్ల 1 పెడుతున్నా. If this value becomes 0, okay, I will read this hidden field always whenever I am clicking the save button. Okay, so we need to build a logic like that. Control save ఎక్కడ ఉంది? Here in this save click I need to check what is the value of that hidden field. If hidden field dot value double equals to 1, if the value is 1, that means it is a saving, right? So the same code what we have written previously should be work for saving. Okay, మనం సేమ్ బటన్ లో రాద్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ లాజిక్. ఓకే, సో else అంటే ఏమవుతుంది? If the value becomes 0 or some other value, okay, so then it will come to this section. Okay, ఇక్కడికి వచ్చి what will be happen? See, so మనం కొన్ని కామన్ ఫీచర్స్ తీసుకొని let's put outside of this if and else block. అవి ఏముండొచ్చు కామన్ ఫీచర్స్? let me write something here. ఓకే, సో కామన్ ఫీచర్స్ ఏముండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఈ బైండింగ్ ఇవన్నీ కూడా కామన్ కదా. సేవింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఫార్మ్ కంట్రోల్ నుంచి తీసుకొచ్చి BO ఆబ్జెక్ట్ లో పెట్టుకుంటాం, రైట్? సో డ్రాప్ డౌన్ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి BO లో ఇవన్నీ కామన్ టిల్ హియర్. ఈ స్టూడెంట్ ద్వారా సేవ్ స్టూడెంట్ అంటాం చూసినా, ఇక్కడ మనం అప్డేట్ స్టూడెంట్ అని చెప్పి పంపిస్తాం, ఇంకొక మెథడ్ ని కాల్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో టిల్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఐదర్ సేవింగ్ ఆర్ వాట్ ఇస్ ఇట్ అప్లోడ్. సో మనం ఈ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది పైన రాయడం కంటే లైక్ లెట్స్ రైట్ హియర్ విత్ ఇన్ దిస్. సో ఇక్కడ రాయొచ్చు ఈ లోపల, ఇక్కడ కాదు సారీ, ఇవన్నీ కామన్ కదా. కామన్ ఉన్న దగ్గర మనకి ఇఫ్ కండిషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? ఓకే, ఈ ఇఫ్ కండిషన్ కి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ ఎల్స్ కండిషన్ రాస్తాను. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తే ఫ్యాక్టర్స్ కండిషన్. సో ఇంతకుముందు సేవ్ పెట్టినప్పుడు ఏం జరిగేది? స్టిల్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్. అంటే మనం ఫామ్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ తీసుకొచ్చేసి ఒక BO ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి, ఇట్స్ BO ఆబ్జెక్ట్, రైట్? స్టూడెంట్ BO. ఓకే, BO ఆబ్జెక్ట్ లోకి వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం. ఆ తర్వాత దాన్ని స్టూడెంట్ దానిలో సేవ్ స్టూడెంట్ అనే మెథడ్ కి పంపిస్తున్నాం. Now what we are doing, we are writing some extra condition to check whether it is a saving action or not. So with the help of this hidden field, I should be able to get the action name. So నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇంకొక తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఎల్స్ లోకి వచ్చిందంటే అప్పుడు అది అప్డేట్ కిందకి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, స్టూడెంట్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అంతే. ఇప్పుడు మనం ఏం పెట్టాలి? make this as update.
దానికి సేమ్ b1 పంపిస్తాం, స్టూడెంట్ b1, రైట్. సో ఇక్కడ we need to rename generate method. Generate method అంటే we are trying to create a new method into the DAL, right. So and next what we need to do is here మనం వీటితో పాటు because of update command is always required a where condition, which kind of record, I mean which data you are going to update, right. So మనం ఏ డేటాను అప్డేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, ఎంప్లాయీ ఐడిని బేస్ చేసుకొని we will update, right. So I should along with these details, సేవింగ్ అప్పుడు మనకి ఎంప్లాయీ ఐడి ఉండదు, ఇట్స్ a primary, right. కానీ అప్డేట్ అప్పుడు we should have that what is it called, employee ID also. So I want to write student dot student ID, employee student ID ఉండదా అసలు దీంట్లో లేదా, స్టూడెంట్లో స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ప్రైమరీకి లేదా, లేదండి జనరేట్ చేస్తాం కదా స్టూడెంట్ ఐడి. ఓకే మనం పెట్టుకోవచ్చు అంటే ప్రాపర్టీని కదా, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్. సో పబ్లిక్ int student ID, ఓకే స్టూడెంట్ ఐడి. సో సేవ్ అప్పుడు కూడా దీన్నే వాడుకుంటాం, అప్పుడు దీంట్లో ఏముంటుంది ఆల్వేస్ 0 ఉంటుంది, కానీ అప్డేట్ అప్పుడు దీంట్లో మనం ఏ రికార్డ్ అప్డేట్ చేస్తున్నామో ఆ రికార్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, స్టూడెంట్ ఐడిని we should able to capture and we should send స్టూడెంట్ ఐడి equals to. సో ఇప్పుడు మనకి స్టూడెంట్ ఐడి ఎట్లా దొరుకుతుంది, ఎందుకంటే వీటన్నిటికీ ఒక ఫార్మ్ కంట్రోల్ ఉంది. సో వీఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫార్మ్ కంట్రోల్స్, రైట్. అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకుని రీడ్ చేస్తాం, లేదా డ్రాప్ డౌన్ ఉన్న వాల్యూని తీసుకుని రీడ్ చేస్తాం. బట్ స్టూడెంట్ ఐడిని మనం చూపెట్టాలి అంటే విచ్ రో వాస్ క్లిక్, ఆ రో యొక్క ఐడిని మనం తీసుకోవాలి. సో లెట్స్ హ్యావ్ వన్ మోర్ హిడెన్ ఫీల్డ్, ఓకే, టు హోల్డ్ దిస్ స్టూడెంట్ ఐడి. Yes, here within this TD I will write one more ID. Okay, so the value always 0 ఎందుకంటే 1 ఉండకూడదు. Okay, so now I should read the value student ID from this string hidden field. Hidden field value ఎప్పుడైనా string ఉంటుంది. So I am converting that from convert dot to int 32 dot value. See, this dot value is a string, right. That's why I am converting that from string to integer. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, స్టూడెంట్ ఐడి కూడా మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోకి పాస్ చేస్తాం, అప్డేట్ స్టూడెంట్ లోకి పాస్ చేస్తాం, రైట్. సో దీనికంటే ముందు మనం చేయాల్సింది హౌ టు అప్డేట్ దిస్ హిడెన్ ఫీల్డ్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆల్వేస్ ఇది 1 వస్తుంది, ఎందుకంటే మనం ఏ స్పెక్స్ లో 1 తీసుకున్నాం కాబట్టి. సో సమ్వేర్ వీ నీడ్ టు అప్డేట్ విత్ 0, రైట్. సో అది ఎక్కడ చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే ఎడిట్ క్లిక్ చేస్తున్నామో, అంటే ఈ ఫార్మ్ ఫీల్డ్స్ ని మళ్ళీ రీబైండ్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ చేస్తున్నాం అదంతా సమ్ ఎడిట్ ఈవెంట్ రో ఎడిటింగ్ ఇక్కడ ఈ కమాండ్ లో. రో ఎడిటింగ్ కూడా ఫైన్, బట్ ఈ కమాండ్ మన కస్టమ్ కమాండ్ కాబట్టి. సో వీ కెన్ రైట్ హియర్ ఆల్ ఫార్మ్ కంట్రోల్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఆన్ దట్. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ దట్ హియర్. మనకి ఇక్కడైతే దొరుకుతుంది కూడా అది ఐడి, ఎట్లా ఎల్బి ఎడిట్ డాట్ అట్రిబ్యూట్స్, లేకపోతే డైరెక్ట్ ఈ డాట్ కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇందాక తీసుకున్నాను గుర్తున్నారు కదా. So we can use that also, e dot command argument, okay, which will give you like dot to string anna. Okay, మనం కన్వర్ట్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి స్ట్రింగ్ కి మార్చున్నాను, సింపుల్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, అంతేనా. ఈ డాట్ కమాండ్ నేమ్ అదే విధంగా ఆర్గ్యుమెంట్ లో let me cross it again so that you will also be yeah, command argument student ID ane vettam, right. Okay,
now I hope we are done with assigning value to this hidden field, whether it is a saving or edit అనేది మనకి వాల్యూ అనేది తెలుస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇది సేవింగ్ కిందకి వస్తుందో then you are making this. నెక్స్ట్ మనం ఇంకొకటి చేయాలి. ఈ క్లియర్ కంట్రోల్స్ లో ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఈ హిడెన్ ఫీ వాల్యూ అనేది ఏది ఒక్క నిమిషం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది. 1 minute. స్టూడెంట్ ఐడి ఇది సేవ్ యాక్షన్ వేరే రాంగ్ ఇచ్చాము. 1 minute. మనం అసలు ఇక్కడ ఇది సేవ్ యాక్షన్ అనేది 1 0 తీసుకోవాలి అంతే కదా. ఈ కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఏంటి స్టూడెంట్ ఐడి, ఇది బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ రైట్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ హెచ్డిఎన్ స్టూడెంట్ ఐడిలోకి మనం స్టూడెంట్ ఐడిని పాస్ చేయాలి. కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో స్టూడెంట్ ఐడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హెచ్డిఎన్ సేవ్ యాక్షన్ లోకి ఇట్ షుడ్ బి 0. ఓకే, అర్థమైనా? 2 హిడెన్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఒక దాంట్లో ఏం చేస్తున్నాం, స్టూడెంట్ ఐడిని పెట్టుకున్నాం. ఎడిట్ ఏది కొడితే అది రైట్. వీరాన్ కొడితే 2 రావాలి. సో ఇంకో ఫస్ట్ రికార్డ్ కొడితే 1 రావాలి. సో అది కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ నుంచి వస్తుంది. దాన్ని తీసుకొని మనం హిడెన్ ఫీల్డ్ పెట్టుకున్నాం రైట్. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడు ఎడిట్ పెట్టినా కానీ సేవ్ యాక్షన్ అనేది 0 అవ్వాలి. సో దట్ ఓన్లీ సేవ్ బటన్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఏ అప్డేట్ బటన్ రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి మనం సేవ్ బటన్ ని మళ్ళీ ఎనేబుల్ చేయాలి కాబట్టి సేవ్ యాక్షన్ క్లియర్ కొట్టినప్పుడల్లా డాట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే బటన్ రీసెట్ అయినప్పుడల్లా ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ సేవబుల్ మెథడ్. Okay, so now let's write this, implement this method also, dal method. ఇది కూడా సేమ్ ఉంటుంది నాకు తెలిసినంత వరకు. లెట్స్ మేబీ ఫ్యూ ఆఫ్ ది థింగ్స్ వీ నీడ్ టు మోడిఫై. ప్రొసీజర్ రాసిరా నిన్న అనుకున్నాం అనుకుంటా, అప్డేట్ కి ప్రొసీజర్ రాయండి, డిలీట్ కి ఒక ప్రొసీజర్ రాయండి అని చెప్పాను. Did someone written? Hello? ఏమంటారా? లేదన్నా. Okay. Student ఓకే. సో మనకి అప్డేట్ అప్పుడు ఏం కావాలి, మనకి వాట్ ఎవర్ ది వాల్యూస్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ ఆల్ దీస్ నీడ్ టు బి అగైన్ పాస్ టు ది డేటాబేస్. సో నేమ్, కోర్స్, జెండర్, కంట్రీ, ఫీ, అల్యూమిని ఇవన్నీ పాస్ చేస్తున్నాం రైట్. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ నీడ్ టు పాస్ ది స్టూడెంట్ ఐడి ఆల్సో అలాంగ్ విత్ దిస్ నార్మల్ వాల్యూస్, అండ్ we are not required to update this, I mean pass this. Okay, so let's write that. Okay, student ID ni pass చేస్తున్నాం right, along with everything we are passing. ఇక్కడ SP update student.
purpose వెళ్ళిపోయి let's quickly write one update. దీన్ని యూజ్ చేసుకుని రాయొచ్చు. let's write like that. modify చేసేసి అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో క్రియేట్ ఏమవుతుంది అప్డేట్ స్టూడెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. మనకి ఇది ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం పెట్టాం స్టూడెంట్ ఐడి ఫుల్ ఇచ్చినాం మనం, రైట్. STUDE స్పెల్లింగ్ స్టూడెంట్ ఐడి మిగతా అన్ని సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇది కూడా సేమ్. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ప్లేస్ లో మనం అప్డేట్ రాయాలి. సో అప్డేట్ ఎట్లా రాస్తాం, అప్డేట్ క్వెరీ అప్డేట్ టేబుల్ కదా. సందీప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమైనా ఉందా? నిన్న కొంచెం కష్టపడ్డట్టు అనిపించింది, ఇవాళ రాస్తా అప్డేట్ క్వెరీ? లేదన్నా, లేదంటే రాయవా? అంటే రాస్తాను, అంటే నాకు సింటాక్స్ ఐడియా లేదు. రాస్తా అంటే ఎట్లా రాస్తాం? మరి సింటాక్స్ ఐడియానే అంటే చెప్తే రాస్తామని అంతే. చెప్పండి, చెప్తే రాస్తాం. అప్డేట్ హెల్ప్ చేయండి సందీప్. క్వెరీస్ నేర్చుకోండి అబ్బా, ఇది అంత అంత హార్డ్ కూడా ఏం కాదు. ఫస్ట్ బేసిక్ గా మనకైతే క్వెరీస్ రావాలి. అప్డేట్ టేబుల్ ఇది ఎవరేమంటున్నారు? W3 స్కూల్స్ లో కూడా కొంచెం నేర్చుకోవచ్చు అని, అంటే చూసుకోవచ్చు ఇదంతా. ఎగ్జాక్ట్లీ, లాట్ ఆఫ్ ఓకే. ఇంటూ ఉండదు, తీసేయండి ఇంటూ. అప్డేట్ టేబుల్ అంటే టేబుల్ కూడా ఉండదు, అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ అంతే. అప్డేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ ఐడి ఇవ్వమంటారు ఇక్కడ. ఒక నిమిషం సందీప్, నేను తీసుకుంటలేదంట. అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ ఓకే, సెట్ అనాలి. ఓకే, సెట్ అని చెప్పేసి we need to give the appropriate value for that. దేనికి? ఆ కాలం, రైట్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ 1 minute. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ కి ఇది ఇవ్వాలి. సో ఐ కెన్ గివ్ లైక్ దిస్. Sources place లో ఈక్వల్స్ టు సింపుల్. ఏ కాలంకి ఆ పారామీటర్ పాస్ వాల్యూని పాస్ చేస్తుంది, రైట్. స్టూడెంట్ తీసేయాలి. రెండుసార్లు వచ్చింది స్టూడెంట్ ఐడి update student, update table, set student. Okay, student ID that should be useful when we are using a filter where condition lo vadukoవాలి, right. Where student ID equals to student ID. అంతే. దీనికి మళ్ళీ స్కోప్ ఐడెంటిటీ ఉండదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రోని మనం ఏమి ఇన్సర్ట్ చేయట్లేదు. సో ఇది ఉండదు. సో అన్నీ వచ్చినాయా? 1 2 3 4 5 6. ఓకే, సో
I guess it's fine. Apply కొడుతున్నా. Okay. ఈ ప్రెజర్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం మనం, రైట్. ఇంక ఈ పారామీటర్ కూడా అవసరం లేదు, ఇంకేంటి స్టూడెంట్ ఐడిని రీడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి. నెక్స్ట్ ఇది ఇంటీజర్ కాదు, ఇది ఇట్ విల్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్ వాయిడ్. స్టూడెంట్ ఐడి డిక్లేర్ చేయాలన్నా, స్టూడెంట్ ఐడి ఈక్వల్ 0 డిక్లరేషన్ తీసేస్తుంది. నెక్స్ట్ కింద రిటర్న్ ఏదో ఉంటుంది, అది తీసేయాలి. ఇంకా రిటర్న్ ఉండదు, వైడ్ మెథడ్ కాబట్టి ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిటర్న్స్. నెక్స్ట్ 1 2 3 7 వచ్చేసినాం. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. సో బ్రేక్ పాయింట్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, లెట్స్ పుట్ ఎ బ్రేక్ పాయింట్. మెసేజ్ కూడా ఉంది కదా, ఒక నిమిషం. మెసేజ్ అంటే స్టూడెంట్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అట్లా ఏమైనా మెసేజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇదేంటి ఇక్కడ? ఓకే, ఇది మనం వైడ్ మెథడ్ చేసినాం కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్, ఇది తీసేయాలి. సో what we should expect is, if this method was successfully executed, the second line we're expecting like it should be. మళ్ళీ ఈ కండిషన్స్, ఈ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ కూడా అవసరం లేదు, మనం డైరెక్ట్గా లేబుల్కి వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తాం. స్టూడెంట్ రికార్డ్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, క్లియర్ కంట్రోల్స్. మళ్ళీ మన సేవ్ బ్యాక్ టు సేవ్ కూడా అయిపోతుంది. సేవ్ దగ్గర బ్రేక్ పాయింట్ ఉంటే గో అండ్ రన్ చేస్తాం. ఒకటి పెట్టేద్దాం. Hey Chaitanya and Shravya, post your numbers here so that we will add you into one WhatsApp group. Okay. So if already there add is చేసేసారు. ఆల్రెడీ యాడ్ చేసేసాం. I can later connection. Wi-Fi ఆఫ్ చేసింది కదా, రావట్లేదు. అప్పటికి మీరు చేసింటారో చూసి మరి చేసినాం కానీ నెట్ చూసుకో. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒక రికార్డ్ని సేవ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మన సేవ్ ఫంక్షన్ డిస్టర్బ్ కాదు. సో వీరా నరేంద్ర ఫైన్, నాకు రంజిత్ని యాడ్ చేద్దాం. రంజిత్ కోర్సెస్ ఏంటి? ఎంబీసీ ఎస్క్యూఎల్ తీసుకున్నాం. కంట్రీ సమ్ న్యూ జెర్సీ, ఫీ ఒక 6,000. Okay, where is the old student? Let's suppose. So what it should do? Student name is mandatory కాబట్టి we are checking the server side validation ఉంటుంది. Okay, so yeah, it is there, so it's coming here. Okay, so మిగతా అన్ని ఇంకా నార్మల్ అన్ని ఫామ్ కంట్రోల్స్ నుంచి డివో ఆబ్జెక్ట్ లోకి వాల్యూస్ వేసుకుంటున్నాం, రైట్. నెక్స్ట్, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సేవ్ క్లిక్, అంటే ఫస్ట్ టైం సేవ్ చేస్తున్నాం మనం, ఈ వాల్యూ ఏముంటుంది? 1. ఓకే, సో సేవ్ స్టూడెంట్ అనేది కాల్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇక్కడ F10 పెట్టేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఉంది ఒకటి. స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ఎంత వస్తుంది? అనేది 3 వస్తుంది, రైట్. That means it was inserted. Now message should be displayed and all the controls should be cleared. F5 వచ్చేస్తుంది. Okay, student record inserted successfully. మనం ఇంకొకటి మర్చిపోయినాం ఐ గెస్, అంటే ఈ క్లియర్ కంట్రోల్స్ చేసినప్పుడు ఎట్ ది సేమ్ టైం వీ నీడ్ టు రీబైండ్ దిస్ గ్రిడ్ వ్యూ, అప్పుడు మనకి థర్డ్ రికార్డ్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ విల్ డూ వన్స్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ సంథింగ్.
లేదంటే మనం చెక్ చేయాలంటే లెట్స్ రీకాల్ దిస్ URL సో దట్ ఇట్ విల్ కమ్. See, third record వచ్చింది, రైట్? సో now Narendra record ని let's update. F5 కొడుతున్నాం. So it was updated. Narendra ni maybe wrong గా old అని ఇష్టం. Let's make this as new and let's take $5,000 from him and he becomes to Australia అనుకున్నాం. Okay, add some more values. AngularJS సేవ్ అని వచ్చినాం మళ్ళీ. ఓకే, అప్పుడు ఏం కావాలి? ఈ రికార్డ్ అప్డేట్ కావాలి, రైట్? బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్, నరేంద్ర రికార్డ్ అనేది. సో ఇవన్నీ సేమ్ ఉంటాయి, అంటే ఫామ్ నుంచి కంట్రోల్ చేస్తాం, ఇవన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ హిడెన్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇట్ బికమ్స్ 0 బికాస్ ఇన్ ద ఎడిటింగ్ టైమ్ we make this as 0, right? సో ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వస్తుంది. సో ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వచ్చి మళ్ళీ స్టూడెంట్ ని కూడా తెచ్చుకోవాలి, స్టూడెంట్ ఐడిని. స్టూడెంట్ ఐడి ఎక్కడ చేస్తుంది మనకి? ఈ డాట్ కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ నుంచి స్టూడెంట్ ఐడి వచ్చింది, రైట్? సో వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ 2 ఆల్సో. సో స్టూడెంట్ ఐడి 2. నౌ మనం కొత్తగా రాసింది కూడా పనిచేస్తుంది. ఏముంది? అప్డేట్ స్టూడెంట్ అంటున్నాం, అప్డేట్ స్టూడెంట్ అన్ని వాల్యూస్ పంపిస్తున్నాం. ఓకే, కమాండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్. కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ నాన్ పేరు ఏం ఎర్రర్ రాలేదంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ వాజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, మనం క్లియర్ కంట్రోల్స్ కూడా చేస్తున్నాం. F5. ఓకే, దట్ మీన్స్ నరేంద్ర రికార్డ్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్. బట్ ఇక్కడ ఇమీడియట్ గా రిఫ్లెక్ట్ కావాలి, ఎందుకంటే చెప్పాగా క్లియర్ కంట్రోల్స్ పాటు మళ్ళీ గ్రిడ్ ని బైండ్ చేయాలి. సో లెట్స్ reload this so that we should able to see the fresh records. Narendra, Australia, AngularJS 5000, everything was came, right? So this is what about edit and update. A grid view malli bind cheddam anamata, so that we will not have doubts about the insert and update. ఏమున్నది? బైండ్ గ్రిడ్ వ్యూ, ఏం పేరు ఐడియా ఉందా? గ్రిడ్ వ్యూ వన్ డాట్ గ్రిడ్ వ్యూ స్టూడెంట్ గ్రిడ్ వ్యూ స్టూడెంట్ కంట్రోల్ కాదు, మనం ఒక మెథడ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఇంకా సేవ్ అయినా అప్డేట్ అయినా ఇమీడియట్ గా గ్రిడ్ వ్యూ కూడా బైండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే లేటెస్ట్ రికార్డ్స్ తోటి బైండ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఎడిట్ అండ్ అప్డేట్. నౌ డిలీట్ దగ్గరకు వస్తే, డిలీట్ హౌ వీ కెన్ మేక్ డిలీట్ ఆప్షన్. సేమ్ ఈ ఎడిట్ ఎట్లా చేసినామో అట్లనే డిలీట్ కూడా రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇందాకటి ఎర్రర్ని బైపాస్ చేయడానికి లెట్స్ మేక్ అవైలబుల్. ఓకే, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇంకేం చేయొచ్చు మనం? వీ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ మోర్ లింక్ బటన్, రైట్? సో టు డిలీట్ దిస్ రికార్డ్. ఓకే, సో దీనికి ఈసారి మనం ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ టేక్ వన్ ఇమేజ్ కంట్రోల్. ఓకే, డిలీట్ అనే ఐకాన్ తీసుకొచ్చి డిలీట్ ఐకాన్ ని మనం క్లిక్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ బి డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్, రైట్? సో సేమ్ మనం ఏం చేస్తుంటే ఇవన్నీ
పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ టెక్స్ట్, కోర్స్, జెండర్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఓన్లీ స్టూడెంట్ ఐడి పాస్ చేస్తే చాలు. మనకి డిలీట్ కి ఏంటి క్వెరీ? డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ స్టూడెంట్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్ ఐడి, రైట్? సో స్టూడెంట్ ఐడి ఒక్కటి పాస్ చేయగలిగితే వీఆర్ గుడ్. సో let me take that. Shall I give this assignment to you? We'll try and Okay. So రేపు వచ్చేటప్పుడు ఇది డిలీట్ చేసుకుని రండి. At the same time, whatever we have written today, go through that. Okay? ఎందుకంటే కొంచెం అన్ని కొత్తగానే ఉన్నాయి అన్ని. టెంప్లెట్ ఫీల్డ్స్ కొత్త, నెక్స్ట్ ఎడిట్ లో కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఎట్లా రీడ్ చేస్తాం రాసినాం. అండ్ రీడ్ సమ్ ఐ మీన్ MSJN ఆర్టికల్స్ ఆల్సో. అంటే యాక్చువల్గా గ్రిడ్ వ్యూ అంటే ఏంటి, అట్లా డేటా బౌండ్ కంట్రోల్స్ ఏంటి, సో రైట్ దీనికి ఎట్లా ప్రాపర్టీస్ అసైన్ చేయొచ్చు, పేజ్ నేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాం, సమ్ గ్రిడ్ వ్యూ గురించి కూడా చదవండి. ఓకే, సో లెట్స్ చెక్ ఇన్ దిస్ కోడ్ ఫర్ టుడే. కృష్ణకాంత్ గారు, ప్రీవియస్ సెషన్స్ ఎక్కడ చూడొచ్చండి? ప్రీవియస్ సెషన్స్ ఎవరైనా రికార్డ్ చేసుకుంటే ఉంటుంది. మరి ఎవరైనా చేశారా రికార్డ్? నేను చేశాను సార్. ఓకే, రికార్డ్ చేశారా? మెయిల్ పింగ్ చేస్తే నేను పంపిస్తాను. ఓకే ఓకే, మీ పేరండి? రెడ్డి. సందీప్ రెడ్డి. వీరారెడ్డి. వీరారెడ్డి, ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ వాట్సాప్లో పంపిస్తాను. అదేమని చేసింది, ఎడిట్ అప్డేట్ యాక్షన్స్ చేసింది రివ్యూలో. ఓకే, డిలీట్ ఐఎమ్ లివింగ్ టు యూ. స్టోర్ కర్సర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఏం చేస్తారు ఇక్కడ, ఓకే ఇంకో టెంప్లెట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసి యూ షుడ్ టేక్ వన్ ఇమేజ్ బటన్ హియర్. ఓకే, సో ఇమేజ్ బటన్ తీసుకొని దానికి ఐడి పెట్టండి, ఆన్ కమాండ్ పెట్టండి, కమాండ్ డిలీట్ అని పెడతారు, కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈ స్టూడెంట్ ఐడి సేమ్, ఇక్కడ వరకు సేమ్, ఈ మిగతా అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇమేజ్ కాబట్టి టెక్స్ట్ అవసరం లేదు. మీరు ఇమేజ్కి ఏమి ఇవ్వాలి, సోర్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఏదైనా ఒక డిలీట్ ఐకాన్ని యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ గూగుల్ అండ్ రిఫర్ ఇన్ సమ్వేర్. ఏదైనా ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టుకుని ఇమేజెస్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడి నుంచి పాతిస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు యూ, లెట్స్ గో విత్ లింక్ బటన్తో వెళ్ళండి. రేపు మనం ఇమేజ్ కన్వర్ట్ చేద్దాం, అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు. ఓకే, ఒక 5 minutes లోపల అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఓకే ఓకే కదా అన్న, ఒక స్మాల్ డౌట్ అన్న. యాక్చువల్లీ నేను నెట్లో చూసాను, ఇంటర్నెట్లో చూసాను. లైక్ ఇప్పుడు మనం కంట్రీ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ సర్వర్ నుంచి డ్రాగ్ చేస్తున్నాం కదా డైనమిక్ గా. సో ఇంకోటి కూడా చూసాను, లైక్ XML ఫైల్ నుంచి కూడా తీయచ్చు అని చూసాను నేను. సో XML అర్థం కాదు. ఒక XML ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని అట్లా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. కానీ XML ఫైల్స్ ఇప్పుడు ఒక కంట్రీ కంటే ఒక XML ఫైల్ అంటావు, ఇంకో మాస్టర్ ఉంటుంది, ఏమైనా బ్రాంచ్ మాస్టర్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అంటే డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో అట్లా జనరల్ అదొక ఆప్షన్ అంతే. XML నుంచి ఎక్స్టర్నల్ రీసోర్స్ అనుకోరాదు. అంటే ఏది బెటర్ అంటారు, లైక్ XML ఫైల్ బెటర్ అంటారు లేకపోతే డేటాబేస్? ఆఫ్ కోర్స్ డేటాబేస్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు XML కంటే కూడా అడ్వాన్స్ JSON అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ అ ఫార్మాట్ బేసికల్లీ. XML అంటే ఏంటి, ఒక ఫార్మాట్, అది డేటా ఎక్స్చేంజ్ ఫార్మాట్. సో మనం ఇక్కడ నుంచి డేటా ఎక్స్చేంజ్, ఇప్పుడు డేటాబేస్ నుంచి వచ్చిన డేటా మనకి ఎట్లా వస్తుంది, టేబుల్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. దాన్ని రీడ్ చేయడానికి మనకి అడాప్టర్స్ ఉన్నాయి, డేటా అడాప్టర్ మనం రేడియో.net లో, రైట్? సో దాన్ని తీసుకుని డేటా సెట్ లో రీడ్ చేస్తున్నాం. సో ఆ డేటా సెట్ అనేది ఇన్బిల్ట్ గా అది XML నే రీడ్ చేస్తుంది. దాని ఫార్మాట్ లోపల మొత్తం XML స్ట్రక్చర్ లోనే ఉంటుంది. బట్ this Visual Studio is giving us like in the format of table syntax లో మనకు కనబడేటట్టు ఇస్తుంది అది, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఒక డేటా సెట్ ని తీసుకొని నేను క్విక్ గా వచ్చి పెడతాను స్టూడెంట్ దానికి వెళ్ళిపోయి. సో వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, ఏదో మనం ఆల్రెడీ కంట్రీస్ తెచ్చుకున్నాం కదా, అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి గెట్ కంట్రీ మాస్టర్ లెట్స్. ఇక్కడ డేటా సెట్ బైండ్ అయిపోతుంది, రైట్? Okay, so I'm putting a breakpoint here so that I should get the data set.
filled with countries. మనం ఇక్కడ దీన్ని కాల్ చేయవచ్చు. అయితే ఈ బేసికల్లీ కాల్ చేస్తే వస్తుంది, రిఫ్రెష్ కొడితే దట్ షుడ్ బి ఫైర్. సో డేటా సెట్ ఫిల్ అయింది ఇక్కడ. సో దిస్ డేటా సెట్ వాస్ ఫిల్డ్. మనకి ఇక్కడ ఎట్లా వస్తుంది ఫార్మెట్, టేబుల్ లుక్ అండ్ ఫీల్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి ఐడి ఇస్తుంది ఆ బిహేవియర్ అని. బట్ యాక్చువల్లీ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, లెట్స్ డేటా సెట్ ని ఇంటర్మీడియట్ లో విండోలో పెడతాం. ds డాట్ రైట్ XML అని ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఏదైనా ఒక ఫైల్ నేమ్ మీ సిస్టమ్ లో ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఐ విల్ రైట్ దేర్. సందీప్, ఫైల్ నేమ్ ఈ డ్రైవ్ కానీ ఎక్కడైనా ఒక జస్ట్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్, కంట్రీ మాస్టర్ అని చెప్పేసి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చాలు. అయితే పాత్ ఇవ్వలేమనుకుంటాం మనం, అంటే సమ్ సిలో ఇక్కడ ఉంటుంది డెస్క్టాప్ అనేది, ఆ ఫుల్ పాత్ కావాలి, డైరెక్ట్ డెస్క్టాప్ రాదు. మై కంప్యూటర్ వెళ్ళిపోయి సిలో అయిపోయిందండి. సో ఇది పాత్, రైట్? సిలో కంట్రీ మాస్టర్ అనేది సమ్ పాత్. ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. లేకపోతే క్రియేట్ చేస్తే చూద్దాం. కంట్రీస్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుంది. It will give you output in the XML format. This Yeah. వచ్చింది. సో ఇంత యాక్చువల్లీ ఇట్లా XML ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుంది మనకి డేటా మొత్తం. కానీ మనకి ఏం చేస్తుంది ఐడి అనేది, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫీచర్. లైక్ మనకి XML ఇదంతా అండర్స్టాండింగ్ కష్టం అని చెప్పేసి ఇవన్నీ .NET కాంపోనెంట్స్ అన్నమాట, డేటా సెట్, డేటా టేబుల్ ఇవన్నీ. సో అది క్లాసెస్ డిఫైన్ చేసి మనకి ఇచ్చారు సిస్టమ్ డేటా సెట్ ని చేసి, రైట్? ఓకే, ఇంటర్నెట్ లో చూసాను, సో డౌట్ వచ్చి అడిగాను అంతే. పర్లేదు పర్లేదు, ఇట్స్ గుడ్ టు ఆస్క్ సచ్ డౌట్స్. That's all right. Let's wind up for today. Okay. See you all tomorrow, same time.